questions first. I know we have some Spanish questions. We'll do those at the end. First question for these guys. We start with Russell in the third row in the middle. Fernando, you've been a part of this since you were a rookie, building to this moment. It seems like there's no fear in this group. Is that something that you felt like you've been building as a team for a couple of years now? Yeah, definitely no fear, but that's something that you build through the years, getting experience playing against those guys. And, yeah, definitely no fear. I mean, we're showing up to play the best basketball we can, especially knowing the type of group that we're facing. So, man, we're just showing up and playing ball. Mark, second row on the left. How you've obviously had a lot of big home runs here, but how did that one tonight rate as far as the crowd noise? And what did you say to your dugout? Because you were obviously saying something to the dugout on the way to first base. Definitely on the noise. That has to be up there. I guess so. And man, then when I hit it, I just blacked out, started screaming at my dugout. Just the energy through the roof, especially that type of inning that we build after 2 outs. Peralta getting that big double with people on base. I mean, it was just momentum, and man, just definitely a beautiful finish at the end of that inning. Go to Alden, third row on the left. Fernando, this is your first time playing like a legitimate MLB postseason, because in 2020 there weren't fans for most of it. What has this experience been like? I'm sure you thought about it a lot in your mind going into this. What has it been like so far? It's just beautiful. Definitely rewarding. Through everything that I've been through what we have been through as a group, building together to get over here is just really, really hard work from the front office, from the players, getting involved, putting their heart into it. And man, when you play baseball like this in a postseason, you get all those memory backs, and you just feel grateful where you at, and just embracing every single moment, and definitely not taking for granted. And you've talked before about like how you've liked your experiences playing winter ball in the Dominican Republic. Is there something about just the energy of these environments that you think brings out the best in you? Definitely. I feed of that type of energy. When the fans are coming, meaningful games. Leave everything that you have out there, and I just feel like I just take it to another level of my mindset, my body. Just everything is just through the roof. Come over to Jeff on the left side. Hey, David, you had 6 at-bats. You had 6 at-bats in the postseason last year. You had surgery. I think you were released. What does it mean for you to contribute the way you have the last 2 days? Well, it means a lot to me, especially the way, start this year. I was going through, got to go play in AAA and trying to find a way back to being in the big league. And finally, San Diego Padres gave me the opportunity and believed in myself and me, that I can help this team to do this. And I'm just grateful, especially being around this kind of this great guy and all my teammates. They all supported me. They believe in me, and it's just a special moment, being in this position right now and do my part to help to win the team. You were in the opposite side last year when the Padres did not live up to expectations. How is your view of what's in the Padres clubhouse last year evolved to this year? I mean, every team is different. This year, it's hard to describe how good we are. I think everyone asks, if you ask every single player in our team, how can you describe that? It's crazy. We all together, we do everything together, no matter what's the situation. Whoever goes down, we always hey, don't worry, we got you back, and we come back. It's just the trust, the love that we have in the clubhouse, and we build the clubhouse, not just the clubhouse, it's a family room, and we care about each other every single time. Like I said, no matter what's the situation, who goes down, hey, don't worry, we got you back, and that's what we do. We did it today. Russell, third row. David, unlike Fernando, you're new to this group, to this organization. Was there a moment this year where you realized, one, how good you can be, but also the type of character you guys had in the room? I think I realized that the first day that I stepped into the clubhouse in Cincinnati when I got called to the big league from there. I saw this group, I know this guy, I've been playing against this guy for a long time, and it's just a matter of time, hey, I'm here, and they just welcome me, and it was it's just a great group of guys. We're all together brotherhood, and
it is just we go out there and have fun and do our job and do our thing, and it's just we're good, man. We're good. Steve, second row. Fernando, congratulations. This team has had a wonderful second half, obviously, but do you feel it's possible you're playing as a team the best baseball the Padres have played so far this season? I would say so. Just, because probably in the spot that we are right now as a group. But as well as we're playing, I see us playing even better of what we are right now. There's definitely guys in our lineup that probably haven't put just show their strength right now in the moment. But as Peralta said, we pick up each other. We have each other's back. But I definitely have no doubt that us as a group, we can even put more pressure and we can even play a better baseball that we'll be happy doing these last days. And could I ask you one other question? Are you aware, I'm sure you are, but can you talk about the fact that the Tatis family has had a number of historic landmark home runs against the Los Angeles Dodgers? Definitely embrace that, and those were definitely the first step. My dad started everything. He was my mentor. He brought me to this game. He showed me this game. He showed me what this game really meant for so many people in the United States, all around the world. And me as a kid growing up, I just want to follow my dad's steps, and I wanted to be like him and even better. Probably making it right now, but it's still a lot of way to go. But yeah, Pops definitely started that, and I feel like that's in our DNA, and I totally enjoy it, embrace it, and man, it's great that your dad did it, and you're also doing it probably even better. We'll do two more in English. Fourth row, straight back in the middle. For both of you guys, what did it mean? You guys get 6 runs in the second, but then Michael King, the bullpen, and then Robert Suarez comes out and he ends the game. What does that say about your guys' bullpen and your pitching after a performance like tonight? Yeah. You know what I said earlier. We're good. We're good. Offense, defense, pitching, starting, relievers. This is all about. So they came and shut the teams down. Like, Dodgers have a pretty good line now, and they just shut it down. And this is all about. It's not just about one person now, about one, offense. And no, we're all together in this, and that's what we're doing. We've been doing this the whole year, and we're just going to keep doing it. And the best part is we get better every day. Yeah, obviously we saw King, how he came out, and obviously we wanted for him to go no runs. But it also speaks on the type of team that we have. Like Peralta said, we push for each other, we got each other's back, and him holding that line to the 5th inning, and then we went straight to our bullpen. People have been talking of our bullpen, how lights out they are, and man, they definitely show up today, and they show why they're one of the best in baseball right now. Mark in the second row. Also for both of you guys, what did you think of the Machado play where the double play got broken up and kept your rally going? That's highest IQ in baseball. When you see plays like that, and you right away know what you need to do, especially on games like that. That's why Manny is Manny. This rally wouldn't start if probably he wouldn't made that play. So that's how huge and how big that was for us. So man, just like I mentioned, Manny has one of the best IQ in the game, and we put it all in play together at the right moment. He said it. I have nothing to say. He said it the right way. All right, and then I think we have a few questions in Spanish. We'll start down in the front. Fernando, primero para ti preguntarte cómo es que estás viendo la bola también en estos playoffs. Estás bateando encendido y bueno, evidentemente también ayuda mucho, ¿no? Tener al público de tu lado, pero ¿qué has visto en estos playoffs que te ayuda a batear? ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? Claro que sí, la motivación es diferente. Tú sabes, tú lo tomas como que hoy hay que ganar, como si no hubiera mañana. Y definitivamente esa es mi mentalidad. Y, ¿sabes? En el plato, controlando lo que yo pueda, ya en playoff tú tienes la energía, tú tienes la fuerza, con la bulla que hay, con la algarabía. Tú sabes, tú te sientes al 120% del físico, pero se trata en momentos como estos controlarte mientras más tú puedas para poder ejecutar en situaciones clave. Y David,
Decías ahorita en inglés, somos buenos, y se nota, pero ¿qué es lo que los hace tan buenos? ¿La camaradería, el tener mucho pelotero que recibe como te recibieron a ti cuando recién llegaste a esta organización? ¿Qué es lo que los hace buenos y cómo te has sentido acá? Mira, de verdad de todo un poco. La unión que tenemos, todos los peloteros, siempre estamos unidos, hay una armonía en el clubhouse, siempre buscamos hacer las pequeñas cosas y cada jugador porta su grano de arena para ayudar a ganar al equipo, de verdad. Y este juego de hoy para nosotros fue muy importante y siempre es especial volver a casa y más con esa fanaticada que vinieron hoy a ayudarnos con la energía y la bulla y eso fue muy importante. Yo creo que esa fue la clave de la victoria de nosotros también. La misma pregunta para los dos. ¿Cómo han hecho este grupo y ustedes como peloteros para concentrarse en esta serie donde desde el domingo pasaron muchas cosas que a lo mejor otro grupo de jugadores, otro tipo los hubiera desconcentrado, pero aquí parece que todo es distinto, ¿no? Y están muy bien enfocados. Mira, nosotros somos profesionales y nosotros nosotros sabemos cómo manejar las situaciones, cómo las cosas pasan. Y así como tuvimos durante el juego del domingo ese meeting, esa pequeña reunión en el dugout que la inició Manny, hablándonos de que tenemos que estar concentrados, tenemos que estar enfocados en lo que queremos y nosotros tenemos una meta que es ganar. Y dejar que las bullas, las cosas que pasen alrededor, no nos influyan a nosotros. Y eso es lo que hemos hecho. Controlar nuestras emociones, controlar lo que podemos controlar y dejar que las bullas afuera se queden afuera y no nos afecte a nosotros, tanto como grupo, como equipo y como persona tampoco. Mano, tenemos una meta y sabemos, como dije ahorita, aquí nos estamos enfrentando, el tipo de fanaticada que hay en esta serie y tenemos nuestra cabeza bien puesta en el lugar que la tenemos que tener y si hay algún grupo que, ¿sabes? No hay otro grupo allá afuera que yo elegiría ir a la batalla con cada uno de esos muchachos que están ahí en nuestro clubhouse y, como te digo, nuestra cabeza está bien puesta y cualquiera que esté un poquito desenfocado va a haber un grupo completo que nos jale acorde y vamos a seguir haciéndolo de una manera u otra como equipo. We'll take two more, one far Hola, right. primero para David, ahorita sigo con Fernando. David, decías que en este grupo pues todos se apoyan, ¿no? Tú venías, también lo comentaste, en una situación complicada. ¿En dónde encontraste tú el apoyo en Mike Chill? ¿Qué te dijo? Esa confianza que te dio para llegar a este punto. Mira, eso fue como te digo, de parte del manager, todo el coaching staff, mis compañeros. De verdad que yo nunca sentí esa desconfianza de ellos, siempre confiaron en mí, siempre me ayudaron. Para mí fue un principio cuando llegué aquí un poquito, no como lo yo quería, pero de verdad yo sentí esa confianza de ellos, siempre hablaban conmigo todos mis compañeros y me daban ese apoyo, que ellos sabían que en algún momento yo iba a como dice uno, a explotar y a dar todo lo que pudiera. Y se dio, de verdad que se dio y tuve esa confianza y yo siempre le agradezco a mis compañeros, siempre estoy ahí para ellos también porque ellos estuvieron conmigo cuando yo estaba en un momento que se me estaban dando las cosas como quería y eso es lo hermoso y lo bueno de este equipo, que todos estamos unidos y nos ayudamos todos. Y para Fernando, decías el otro día en la conferencia que el ambiente del Dodger Stadium era wild, ¿no? Salvaje. ¿Cómo es el ambiente para ti en el Petco Park y cuál es esa característica que tiene este estadio y que no ves en ningún otro en Grandes Ligas? Como hay un dicho por ahí, hasta el manager de nosotros lo dijo, San Diego Stay Classic, you know? Y así mismo es, la fanaticada de acá de San Diego es lo más bonito que puede haber en este deporte, la manera que nos han apoyado, no tan solo este año, sino yo diría desde el 21 que se acabó la pandemia, ¿sabes? Como ellos han venido acá apoyando de la manera que nos han recibido, de verdad que me han agradecido con cada uno de ellos y nada sería más bonito que poder, ¿sabes? Lograr la meta que este año, que ganar la Serie Mundial y hacerlo por cada uno de ellos. Go to second row. Para Fernando y David, sabemos que Dodgers contra Padres es una rivalidad muy marcada, pero ¿qué representa para cada uno de ustedes? En el caso de Fernando, que parece que te cambias de chip al momento de enfrentar a Dodgers, y pues David, tú que tuviste una etapa, ¿no? Con Dodgers y ahora pues prácticamente defendiendo la franela de los Padres. Mano, el nivel del juego, tú sabes, de aquel lado está Ohtani, Mookie, Freeman, o sea, 3 candidatos a MVP y definitivamente ¿sabes? Cuando tú te enfrentas a jugadores así, tú quieres jugar a tu máximo nivel, quieres demostrar quién es el mejor ahora mismo en el terreno y
y yo y también el grupo definitivamente esa ha sido la mentalidad de nosotros y sin miedo, hemos salido de ese dugout sin miedo a atacar, sin importar quién te haya afuera y gracias a Dios hemos tenido los resultados que hemos tenido. Mira, nosotros para eso, en la temporada muerta, para esto nos preparamos, para estos momentos, para jugar la postemporada, para estas situaciones, sabiendo, como lo dijo Tatis, a quién nos enfrentamos, un equipo muy bueno, pero yo estuve el año pasado en aquel lado y ahora estoy aquí, defendiendo a San Diego, así es el béisbol, pero siempre todos los años preparando para estas situaciones, para esa emoción, para esa adrenalina, para controlar todas las cosas y dar todo lo mejor por la chaqueta que tengo puesta. Y este año tengo la chaqueta puesta de San Diego y voy a dar todo por el todo para traernos ese campeonato este año. Last one, guys, up on the rise. Buenas noches para ambos. Con una gran temporada, Padres, y regresando a algunas lesiones, ¿cuál es el sentimiento de estar arriba en la serie 2-1 contra quien fue el primer lugar y acérrimo rival de la división, los Dodgers? Todo lo bonito. Di de nuevo, por favor, repita. Sí, una gran temporada y regresando de algunas lesiones, ¿qué se siente el sentimiento de estar con la serie arriba 2-1 aquí contra los Dodgers? Las lesiones son parte de este juego, ¿sabes? Algo como pelotero que tienen que estar en tu mente, que alguna parte de tu carrera definitivamente va a pasar, simplemente por la entrega y por la demanda que tiene este juego. Y, ¿sabes? Se trata de volver de ahí. Si no, ¿sabes? Situaciones así van a pasar, pero ¿quién tiene su cabeza bien puesta para volver de injuries y de la mejor manera posible que tú puedas? Y ahora en la situación que estamos arriba en la serie, de verdad que como equipo definitivamente contentos, pero aún no para nada cómodo en la situación que estamos. Sabemos el equipo que nos estamos enfrentando, lo que ellos pueden hacer. Pero se trata también de nosotros, la confianza que tenemos de salir mañana a acabar el trabajo, pienso yo, para seguir a la próxima serie. Con una gran afición, más de 47,000, un récord ahora aquí en postemporada. ¿Qué decirle a la afición de ambas Californias que viene a apoyarlos juego tras juego y están súper emocionados? Beat the Dodgers, one more game, sí se puede. Mira, yo creo que eso es lo más importante y siempre agradecido con la fanaticada. Yo lo dije antes de terminar la temporada, una entrevista fuera, que sin ellos, mira, no estuviéramos aquí, ellos siempre nos vienen a apoyar todos los días y mira, eso es parte del juego, sentir esa emoción, volver a casa, de sentir nuestros fanáticos que nos apoyan, la bulla, mira, de verdad que está hoy que yo ni siquiera, mira, estoy ronco de tanto gritar, ni me escuchaba, pero siempre que nos sigan apoyando, que vengan mañana con la misma energía, con la misma electricidad, con la misma armonía, para que nos ayuden a ganar y vamos nosotros a dar todo por el todo para ganar esa victoria. Como lo dijo una vez Kobe, todavía no se termina.